행복한 안식일입니다. Happy Sabbath. 늦었지만 여러분 모두에게 새해 인사를 올리겠습니다. Even though it's a bit late, but I want to say a greeting for New Year. 그리고 우리 에스토니아 형제들의 인사를 여러분에게 전해드립니다. I would like to send you the greeting from the Estonia brethren. 또 다시 한번 우리 필리핀에서 오신 목사님과 그 가족 여러분들을 또 환영합니다. Once again, we really welcome Brother De La Paz's and De La Paz's family. Welcome. 그리고 또 이 집회에 참여해 주시는 직접 여기 참여해 주신 여러분들과 또 오고 계신 여러분들 그리고 줌으로 참여하고 계신 모든 분들을 우리 예수님의 이름으로 환영합니다. And I would like to welcome all of you as the name of the Jesus Christ in here and on the way to the church and then through the Zoom. 제가 집회 때마다 2시간씩을 강의를 하는데요. I usually have a lecture 2 hours, 2 times. 오늘 이 시간에는 우리 건강에 관해서 우리 음식과 건강에 관한 짧은 겉면의 말씀을 좀 준비를 했고요. Tonight I prepared for the short lecture for the health. 그리고 내일 저녁 시간에는 여러분들이 좀 관심을 가질 만한 사항을 좀 준비했습니다. And tomorrow night, maybe you are more interested about that, the title tomorrow night. 우리 예수님께서는 생선을 드셨는데 왜 우리는 생선을 못 먹게 하느냐라고 하는 그런 내용과 관련해서 대총회에서 연구한 자료를 소개할까 합니다. There are some questions about why Jesus Christ ate fish, but we cannot eat fish. Some people, asking, but there are some lectures and studies from the General Conference, so I would like to share about that. 대총회 연구에 따르면 예수님은 물고기를 드시지 않으셨다라고 하는 게 결론입니다. The conclusion about that question is Jesus did not eat fish. 그래서 그 내용을 좀 말씀드리고요. So tomorrow night I'm going to share about that. 내일 점심시간 이후에는 제가 에스토니아에 다녀온 경험을 그림을 통하여 여러분에게 좀 소개해 드릴까 합니다. Tomorrow afternoon program, maybe I can share my experience from the Estonia with many pictures. 제가 에스토니아에서 갔다 와서 제가 느낀 가장 큰 좀 배울 점은요. The biggest lesson which I came from the Estonia experiences. 물론 이제 여러분 모두가 다 사정이 있으시고 또 이유가 있으시겠지만 이 집회에 적극적으로 참여하고자 하는 그 마음을 참 보고 제가 너무나 기쁘고 감사했었습니다. I was really appreciate all the participant in the Estonian because they have many of course we have many reasons we cannot make to come here, but I saw there are many difficulties to come to Estonian conference, but they came, so I was very impressed. 사실 에스토니아 교인은 20명밖에 안 돼요. Actually, the church of the Estonian only 20 members. 그런데 약 30명 가까운 교인들이 그리고 청년들이 다른 나라에서 비행기를 타고 배를 타고 이틀씩 사흘씩 기차를 타고 버스를 타고 참여했었습니다. So only 20 members in Estonia, but more than 30 people, 30 youth and other, church, other countries members, they came to Estonia by plane, by train, by ship, 2 or 3 days they took and they came to participate in the conference. 심지어는 전쟁이 일어나고 있는 우크라이나의 청년과 우크라이나 교인들이 이틀씩 버스를 타고 와서 참석을 하고요. Even though Ukraine, the church members who were in Ukraine, they took bus 2 days, and then even though they have a war in that country, they came to the conference. 근데 돌아갈 때 폭격 때문에 이틀이 더 걸리고 3, 4일씩 걸려서
돌아갔다라는 얘기를 들었습니다. After the conference, when they on their way, because there was a bomb, so they had to hide under the under the bunker, and then it took more times to go back their home. 저로서도 굉장히 좋은 경험을 했고요. So for me, it was a really good experience. 그 집회에 참여했던 청년들의 그 두려운 눈빛 속에서 I saw the eyes of the fear among the youth. 예, 그 청년들이 대부분 우크라이나에서 피난을 와서 그 유럽의 외국에 살고 있는 청년들이 대부분이었거든요. Because the youth who came to the conference at the time, mostly they came out of the Ukraine and then they escape and then they went to the Europe and they lived there. 자기 고국이 전쟁이 더 심화되고 어떻게 될지 모르는 상황에서 청년 집회에 참여해서 하나님의 말씀을 들으려고 하는 그들의 어떤 눈빛을 보고 왜 하나님께서 저를 그곳에 보내셨는지 깨닫게 되는 아주 귀한 시간이었습니다. It was very precious time to realize that why God sent me that place, because the youth who they had a fear among their fears, but they are looking for God's help, because some of the youth, they were in the situation of the war, so they still have difficulties. 심지어 노인들까지도 건강하면 무조건 잡아서 지금 그 군인으로 지금 전쟁에 참여시키고 있다고 합니다. Because as you know that in Ukraine, that even elderly people, if they are good health, they have to go to the military service right now. 그래서 18세가 되면은 외국에 못 나가게 한대요. So in Ukraine, if you are 18, you cannot go outside of the country. 그래서 13살, 15살 때 부모와 함께 노르웨이, 핀란드, 스웨덴 이쪽으로 피난을 가서 사는 거예요, 지금. So the brethren who lived in the Ukraine, when their children 13 or 15, the parents and children, they escape from the Ukraine and then they live in Norway and the other Europe countries. 제가 5시간 강의를 했는데 I had 5 hours lectures. 모든 주제가 두려워 말라는 거였어요. All the lectures, the title was do not fear. 제가 눈으로 확인한 것은 What I checked on my own eyes, 삶과 죽음이 그들 눈앞에 펼쳐졌을 때 when they were life and death in front of their life, 그들이 어떻게 하나님의 손을 잡느냐 하는 것을 가르쳐 주는 것이 중요하다고 생각을 했습니다. it was really important to teach them how could they cling the hands of God when they face the life and death. 내일이 없는 삶 속에서도 주님을 잡아야 하는 우리들의 어떤 숙제라고 하는 것을 청년들에게 가르쳐 주기 위해서 애썼는데요. I really want to teach the children, the youth, that even though you cannot find any reason or any hope in your life, but you have to trust the God and hold His hand. 그 청년들의 또 다짐과 앞으로 그 청년들이 교인 되겠다고 약속은 했지만은 이제 어떤 길을 갈지는 모르겠습니다. I don't know for sure that because they said, okay, they want to be the church member, but I don't know how their life will go. 비슷한 상황에 처한 우리 한국의 청년들이 Also, we have a similar situation in Korea. 두려워 말라. So I really want to mention that do not fear. 내가 너와 함께함이라. I'll be with you. 내가 너의 하나님이 될 것이고 I'll be your God. 내가 너를 강하게 할 것이고 I will strengthen you. 내가 너를 도울 것이라는 그 말씀을 믿고 I will help you. Let us trust the word of God. 하나님의 백성으로 앞으로 가기를 바랍니다. May God bless us so they can go forward. 네, 오늘 짧게 제가 준비한 말씀을 좀 드리도록 하겠습니다. Now I want to share my short message. 이 개혁운동 세계선교회라는 교회에 와서 When we come to the IMS Church, 우리가 가지고 있는 복음 중에 가장 핵심 중에 하나가 건강 기별입니다. one of the main message of our IMS is the health reform. 그런데 과연 우리가 건강하냐? But now we have to ask ourselves that are we really healthy? 정말 하나님께 영광을 돌릴 수 있을 만큼 우리가 건강한 모습으로 살아가고 있느냐? Do we live a healthy life to glorify God?
많이 연로하신 분들은 그들의 삶 속에서 과로하고 힘든 삶을 산 결과도 있겠지만 Of course, many elderly people, because through their whole life, maybe they had a, hard life and then they spent a lot of energies. So now they are weak. 비교적 젊은 분들도 과연 우리가 건강하게 살아가고 있느냐? But compare with the elderly people, what about the young people? Okay. Do we live with a healthy life? 제가 이 교회에 와서 느낀 점만 좀 말씀드리고 싶어요. I want to share what I felt when I came to the IMS church. 다들 잘하고 계시는데 Everyone, yeah, we are doing good. 가끔 교회 안에 But sometimes 이 건강 기별의 원칙과 좀 다른 모습들이 들어올 때 sometimes we can find different ideas or teaching compared with our doctrines. 가끔 아쉬운 점들이 많았거든요. Sometimes I feel sorry about that. 그래서 그런 내용을 중심으로 말씀을 좀 드리고 싶습니다. So tonight I want to share about these messages. 자, 데살로니가 전서 5장 23절의 말씀을 먼저 우리 함께 화면을 좀 보시도록 하겠습니다. First Thessalonians chapter 5 verse 23. 예. 예수님께서 오실 때 우리의 몸과 영과 혼이 책망할 것이 없게 보존되기를 사도 바울은 기도하고 있습니다. Apostle Paul prayed that be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. 예. 그것은 우리가 영과 혼과 몸이 건강하고 아주 그런 모습으로 보존되기를 기도한다는 그런 사도 바울의 기도죠. This is the prayer of the Apostle Paul that about our whole spirit, soul, body to be preserved well. 그래서 제가 이 시간의 주제를 책망할 것이 없게 보존되기를 바라노라라고 하는 제목으로 뽑았는데요. So I have the topic of our lesson tonight, blameless, preserved well, blameless. Be preserved blameless. Blameless. 예. 과연 우리가 그렇게 우리의 몸과 영과 혼을 보존하고 있는가? So let's check ourselves. Are we really be preserving well? 가끔 그런 얘기를 듣거든요. Sometimes I can hear that 이 교회에 왔던 분들의 모습을 보면 some people who came before here, 채식하고 건강 개혁을 한다고 하는 사람들이 the one who have a health reform and a vegetarian, 앞에서 보면 다 아픈 사람 같다고. they said, "Oh, you guys look sick." 그래서 과연 무엇이 부족한가 하는 부분을 좀 제가 So let's check ourselves. What is our problem? What is the lack we have? 여러분 고린도전서 3장 16절 17절에도 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, 여기에 있는 제목처럼 like title we have, 우리 몸이 하나님의 성전이라고 기록되어 있습니다. our body is the temple of God. 우리의 성전을 더럽히면 If we make dirty our temple of God, 하나님께서도 그 사람을 멸하신다고 되어 있습니다. God said he will despise, God will destroy, defile. 이 말이 무슨 말이냐 하면요. What is 우리가 the meaning? 우리 몸을 건강하게 하지 못한다면 If we cannot preserve our body health, 하나님께서도 그 사람을 반겨받지 않으신다는 것입니다. He's not pleased about that. 또 최근에 우리 서울교회 한 집사님이 아프시는 모습을 보면서 And recently we saw one of our church member in Seoul. She was sick. 복음 안에 계셨고 She was in the gospel. 그리고 교회에 또 가까이 사셨고 She has been living very nearby our church. 또 아프시기 전에는 열정을 가지고 믿음을 가지고 있었으면서 Before she was sick, she has an enthusiasm about the church. 그러면서 지금 정신을 조금씩 잃어가는 그분의 모습을 보면서 But when we look at her memories are going out, losing. 우리가 우리의 몸을 어떻게 하나님 앞에서 관리하고 보존해야 하는 것도 굉장히 큰 숙제라는 생각이 들었습니다. So I think this is one of our homework. We have to serve this problem, how to preserve our health well. 그런데 문제는
But the problem is, 리뷰 앤 헤럴드지에서 보면은요. in Review and Herald, 가르쳐 준 대로 우리가 따르지 않고 있다라고 하는 것이죠. it mentioned that we don't follow what we were taught. 예, 모세가 많이 가르쳤다고 돼 있어요. Moses taught a lot, it says, 근데 백성들이 따르지 않았다라는 but 거죠. the people, they do not listen to him. 그래서 아담과 하와가 식욕과 방종으로 에덴을 잃어버렸으므로 Because Adam and Eve, they fail about their, taste. 우리는 식욕을 극복함으로써 에덴을 찾을 수 있다는 현자의 말씀을 드리면서 말씀을 시작하도록 하겠습니다. But when we overcome our taste, we can get victory. 여러분에게 묻고 싶습니다. 이게 I have a question. 선지자의 질문인데요. This is the question from the, Ellen G. White. 나는 모든 것에서 참된 절제를 실천하고 있는가? Are we, do the, 어떻게 얘기해야 돼? Practice of the true temperature. 하세요. 여러분, 이 질문을 한번 여러분에게 던져보고 싶습니다. I want to give you the question that do we really practice the temperance, true temperance in our lives? 나의 음식은 What about my food? 나로 하여금 For me, 최대한 선을 이룰 수 있는 위치로 이끌만 하고 있는가? my food leads me to practice the good which God wants us to do. My food leads me that way. 여러분, 우리는 건강 개혁을 한다고 약속하고 교인이 되었어요. We promise to the church and God that we will follow the health reform, and then we became the church members. 과연 우리가 집에서 먹는 음식과 살아가는 방식이 이런 모든 것들이 선을 이끌 수 있는 방법으로 가고 있는가? So are we really practicing when you are at home, and then all the things we do at home is leading our lives to good in front of God? 우리가 이 교회에 오기 전에 Before we come to this church, 우리의 부절제와 우리의 죄된 습관들이 우리를 병들게 할 수 있습니다. yeah, we cannot control ourselves, and so those are things make us, make sick. 그게 쉽게 바뀌지 않습니다. Actually, it doesn't change easily. 제가 지난 시간에 말씀드렸듯이 술을 먹은 습관이 8년이 지나야 그 몸에서 완전히 술이 없어진다고 그래요. Yeah, I told you before that if you have a habit to drink alcoholic, when you stop the alcoholic, you will go away. 8 years has to pass. At that time, all the alcoholic will get out of your body. 자, 우리가 과거에 있었던 그 부분을 회복시키고 있고, So we are recovering which we fell before now. 그리고 우리가 이 교인으로서 시작한 이후에 과연 참된 길을 걷고 있느냐 하는 그런 질문인 것이죠. So after we decided to become the IMS church member, are we really practicing and we are going to the right way? 혹시라도 어떤 사람에게 모습에 비춰선 극단으로 비춰지고, If some people, our actions, our doing is, if some people looking at us, they think they are extreme. 교회가 일반적으로 동의할 수 없는 그런 식의 음식을 취한다든지 생활 방식을 취하는 경우는 없는지 한번 물어보는 Or 것이죠. do we eat our diet is not the thing the church mentioned? 예, 이 대답을 우리가 긍정적으로 할 수 없다면 If we cannot say yes positively, 우리는 하나님 앞에 정죄를 받게 될 것입니다. then we will be judged by God. 그것은 전적으로 우리의 책임입니다. That is our fault, 100%. 제가 에스토니아에 계신 어른들을 뵀어요. I went to the Estonia and I met the elderly people there. 80이 넘으신 분들도 꽤 계시더라고요. Their age was over 80. Yeah. 놀랍게도 에스토니아 회계가 80이 넘으신 분이셨어요. Oh, the Estonian treasury, her age was 80. 근데 우리 교회 집사님들 관절염, 그다음에 이런 것들보다 훨씬 더 건강하게 사시더라고요. But when I look at our church member in Korea, they have joint problems, many problems. But when I look at her, she was very healthy. 똑같은 진리를 가지고 있고 We have a same truth. 약 한 15일 동안 제가 분석을 했어요.
I analyzed during when I was there 15 days. 결론은 제가 오늘 말씀드리고자 하는 데서 찾을 수 있었어요. But the conclusion I can find is what I want to say tonight. 예, 첫 번째로 First, 그분들은 영양가 있는 음식을 드시더라고요. they eat very nutritious food. 야, 그 원칙을 철저히 지키고 있었고요. They are really keeping 그건 that one. 철저한 채식을 하고 있고요. Of course, 100% they are the vegetarian. 추운 날씨이기 때문에 좀 단 음식, Because their temperature is very low, cold, so they are having more, sweet things. 우유 음식을 취득하고 있었지만 They 건강했어요. have milk products, but they are very healthy. 제가 물어봤어요. So I asked them, 왜 이렇게 건강하시냐고. how can you maintain your health like this? 저는 하나님께서 가르쳐 주시는 대로 따라가는 겁니다. But she said, I just follow what God taught me. 그것이 내 의무라고 생각합니다라고. I believe myself that is my duty. I just follow what God's instructions. 예. 그래서 로마서 12장 1절에 있는 것처럼 Rome chapter 12 verse 1. 예, 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희에게 권고하노니 너희 몸을 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이것이 너희가 드릴 합당한 예배니라. Rome chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the miracle of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. 춥다라고 하는 게 여러분 공포가 된다는 걸 제가 이번에 배우고 왔는데요. I learned this time that, cold can be the fear to me. I learned. 제 고향이 속리산이어서 추위도 제가 꽤 적응을 해요. My hometown is Songni Mountain, so I adjust, cold well. 그런데 제가 이번에 에스토니아 가서 잘못하면 죽겠다라고 느낄 정도로 추위에 떨고 왔어요. But when I went to Estonia, I thought myself, if I cannot be careful, maybe I will die because of this cold. 그런데 철저한 의복과 But you have to prepare, all the clothes are well prepared well. 그리고 하나님께서 제시하신 음식을 통하여 그 추위를 극복하며 건강하게 살아가는 모습을 또 보고 But the brethren who live there, they prepare their clothes well, and then they have a good nutritious food, so they have maintained their good health in there. 그분들도 부자가 아니에요. But they are not that rich. 그냥 또 가난하지도 않지만 They are not that poor. 하나님께서 허락하신 음식을 통하여 그들의 몸을 건강하게 하고 But the food which God allowed them, they make themselves in a healthy life. 그리고 그 추운 집회에 아침부터 저녁까지 같이 하면서 Even though they're very cold, but in the morning to the end, they all participate in the conference. 우리 한국의 우리 어르신들 젊었을 때 너무 고생하셔서 So I thought myself that the Korean brethren, the elderly brethren, because their life was too difficult. 영양가 제대로 못하고 영양가 음식 제대로 못 드시고 Maybe they had a lack of the nutrition, 그리고 일 너무 많이 하셨고 too much work. 그리고 이제 그 결과가 이제 80, 70에 나오는 거죠. So the consequences we have to see right now, when you become 70, 80. 그래서 지금이라도 제가 좀 말씀드리는 것을 실천하시면서 So even though now maybe we can practice 거룩한 산 제물로 여러분들 하나님께 드릴 수 있는 그런 시간이 되기를 바라겠습니다. So may God help us that we can prepare our body to be holy sacrifice. 하나님의 자녀들은 병든 몸이나 균형지지 않은 정신을 가지고 하나님을 영화롭게 할 수 없다고 선지자는 분명히 말하고 있습니다. Holy Scripture says that God's church can never glorify God with diseased body and then unbalanced mind. 여러분 잘 아시겠지만 우리는요 선택받은 세대요 왕 같은 제사장이고 거룩한 민족이고 독특한 백성입니다.
As you know that we are the chosen people. 여기서 제가 강조하고 싶은 것은요. What I want to say is 독특한 백성이에요. peculiar people. 여러분, 우리가 진리도 가지고 있지만은 We have the truth, 건강한 백성이라는 것을 but we have to be the healthy. 뭐 지금 Healthy 여러분들이 people. 뭐 이렇게 막 헬스를 하고 이런 건강이 아니라 I don't mean that you have muscles, like that. 조금씩은 아픈 곳은 있겠지만 Of course, you can have partly you can have problems in your body. 인생 80이 여러분 짧은 시간이 아니잖아요. Your life, 80 is not that short. 근데 좀 걸을 수 있고 So when you can walk, 그리고 기쁘게 그렇게 예수님을 기다리는 모습으로 살아가는 모습이 하나님과 이 세상에 비쳤을 때 독특한 백성의 모습으로 비춰지지 않을까 그런 생각이 들었습니다. I believe that even you are elderly, you can walk and then you have a happy life and then thankful life. Then when other people who not believe God, when they're looking at us, then they think about God through our lives. 그런 생각이 들었습니다. 그 할머니들하고 대화를 하면서 While I talked with elderly people in Estonia, 마이너스 25도가 되는 날씨인데요. at that time the temperature was minus 25 degrees. 집회에 여러 가지 프로그램이 있었어요. There are many programs of the conference. 하루는 눈썰매를 타러 가자고 그랬는데 And one day they suggested, okay, today we're going to the sleigh. 근데 옷을 딱 바꿔 입고 나오시는 거예요, 할머니들이. All the elderly people, they changed their clothes 제가 내일 그 for the sleigh. 슬로프를 보여드릴 텐데요. Tomorrow I will show you the picture. 저 사실 정상에서 무서워서 못 올라갔어요. 저는. Actually, I was so scared to go to the top, so I cannot go. I 근데 couldn't go. 할머니들이요. But the grandmas 아주 신나게 타는 거예요. up and sleigh down. 우리 김명자 집사님 무릎이 아파서 거꾸로 걸으시거든요. Sometimes with Sister Kim Myung-ja, she has to walk, backwards 예. because she has a joint problem. 한거를 그 추운 날씨를 But that cold temperature, they walk very well. 그 모습이 So their appearance, what I saw them. 바벨론의 궁에 붙잡혀갔던 다니엘과 세 친구들이 So, but I remember, they remind me that the boys who went to the Babylonia as a slavery, 그 다니엘과 세 친구들에게 Daniel and three 왕의 음식을 friends, 먹어라라고 했을 때 그 when they were asked to eat the food of the king, 친구들이 뭐라고 얘기합니까? what did they say? 지금 보십시오, 여러분. Yeah, what did they say? 나한테 열흘만 콩죽하고 물만 달라. Please just give me the, only water and the bean soup, 10 days. 그리고서 비교해봐라. And then you can compare. 그럼 결과가 뭡니까, 여러분? What was the, result of that? 15절에 그러므로 그가 그 일에 대해 그들에게 동의하고 그들을 열흘 동안 시험했더니 So they let them they test them 10 days. 열흘이 끝났을 때 그들의 용모가 왕의 음식을 먹은 소녀보다 더욱 아름답고 더 살지게 보였더라. So their appearance were more beautiful than the others who ate the king's food. 그 나라에 고기 엄청 먹는데요. 어느 나라요? 그 에스토니아 나라. Estonia, that country, they eat meat a lot. 네. 그런데 우리 나이 드신 교인들이 똑같은 모습을 보여주는 거예요. But our church member who are old, but they show that their appearance very healthy. 여러분, 저도 회계잖아요. As you know, I am a treasury also. 근데 80 넘는 회계분이 계단을 쫙 해가지고 사인에 딱 하는데 But the 80 years old treasury in Estonia, the grandma, she just came and said, okay, now I calculated, you sign it here. 하나님을 의지하고 절제하며 적당한 음식과 휴식을 통해서 하나님이 오심을 기다리는 그 모습이 다니엘과 세 친구들 같았습니다. So I was really impressed and I was very appreciated that what she showed her appearance because she obeyed what God asked her to eat and then she followed the health reform. So it was very impressed. 이 행동을요, 선지자는 아주 중요하게 기록하고 있습니다. Spirit of prophecy that it was written, it's very important. 그들의 자세가 성공의 자세라는 거예요.
Because that mentioned that, their attitude, the three boys and Daniel and his friends' attitude was the attitude which can get victory, success in the society. 여러분, 사실 그 상황은 되게 두려운 상황이에요. Actually, let's imagine that the situation which they were is really fear. 여러분, 우리가 일제 때 일본 왕한테 붙잡혀가가지고 일본 왕이 음식을 내놨는데 한국 음식 달라고 그러면 어떡하겠어요? Okay, let's imagine that we were under Japan a long time. Okay, let's imagine. So when we are in front of the Japanese king and then they prepare their food, at the time can we ask, okay, I want to eat Korean food. Is it easy? 말하는 게 쉽지 않아요, 집사님. It's not easy to say. 근데 말을 하라는 거예요. But what God wants us to say is we have to say. 나는 하나님께서 권하시는 그런 방식으로 살아가니 Because I am living the way which God teach me. 그걸 당신이 확인해 달라. You can check me. 그 말을 하고 있는 겁니다, 지금. They are talking to Daniel and his friends. They are talking to their Babylons. 주께서는 우리 대신 결심해 주거나 우리 대신 행동해 주겠다고 제안하지 않으십니다. Jesus never suggests us instead of us he will do something. No, we have to do our own part. 그의 은혜는 우리가 결심하고 행동하도록 우리 속에서 역사하시고 결코 우리의 노력을 대신해 주지 않으세요. His mercy is He's helping to He's encouraging, but decision is ours. 제가 오늘 말씀드릴 거 모르시는 내용 없어요. All I mention is you already know. 다만 원인이 뭘까요? Now, what is the reason? 안 해요, 그대로. What is the reason we have we don't have a healthy life? Because we don't practice exactly. 예. 그래서 여러분 다니엘과 세 친구들이 포로로 끌려갔어요. 포로로. Yeah, they were slavery. Daniel and his friends, they 나라가 were 망했어요. slavery. Their country 거기다가 어린 청년들이에요. destroyed. They are very young people, youth. 근데 나는 콩죽을 먹겠다. But they mentioned in front of the king's servant that I will have the beef 보라, soup. 세상아 보아라. You look, 내가 가난하고 even though I am 나이가 poor, 많지만 even though I am young, 건강개혁 기별대로 살아가니 내가 건강하다는 것을 세상에 보여주겠다. I want to show what I do, what I follow the health reform. 예, 그래서 여러분 이렇게 우리 스스로 할 일을 하면서 하나님께 영광 돌리는 그런 저와 여러분이 되어야 합니다. May God bless us. So what we have to do, and then we can glorify God. 예, 질병의 원인은 뭐냐 하면요. What is the reason of the sickness? 잘못된 습관입니다. Bad habit. 예, 이건 100%입니다. It is 100% actually. 그리고 문제는 또 뭐냐 하면은 알고 있는데 지키지 않았다는 거예요. Another problem is we know, but we don't practice. 대부분의 모든 질병은 Most of the the sickness is 자기 신체 법칙에 관해서 하나님께서 주신 빛을 일부러 알지 않으려 했거나 the principle of our body. God already give us the light, but we try to not look at that. 그 빛을 무시한 데서 기이 난다. Or we ignore that light. That's the reason we have consequences. 예, 여러분 이거예요. 잘못된 습관의 결과가 오는 거예요. So because of the bad habit, we have to face the 그럼 consequences. 지금 바꿔야 되는 거예요. That means we have to change right now. 예. 자, 다시 한번 말씀드릴게요. 아담과 하와가 식욕의 부절제로 타락했기 때문에 Because Adam and Eve, they were fallen because of they fade of their appetites. 이 말씀을 드리는 이유는요. The reason why I'm telling you, 우리가 하나님께 영광 돌리지 못하는 몸을 가지고서 우리의 구원을 완성할 수 없다는 것입니다. because if we don't have our body to glorify God, how can we accomplish the salvation? 예수님이 이 땅에 이기신 게 건강 법칙으로 이기셨다는 걸 여러분 아셔야 되는 거예요. We have to remember that when Jesus Christ were in the earth, He overcome 그분이 이기셨기 appetite. 때문에 우리도 이길 수 있다는 걸 보여주신 거예요. He show us because He can victory that part. We also can victory. 그래서 이 문제는 우리의 구원과 밀접한 관련이 있다라는 것이죠. This is related to our salvation very 조금 closely. 우리가 하는 것에서 더 적극적으로
what we doing right now, okay, it's good. So let's do a little bit more. 예, 이거는요, 하늘 문을, 그러니까 진리의 문을 들어가도록 여는 하늘에 사인이 들어있다고 교회 증언 9권에서는 기록하고 있습니다. Testimony Volume 9, it says, this work bears the signature of heaven and will open doors for the entrance of 네, 됐습니다. others. 자, 여러분, 음식물. Okay, let's think about the food. 여러분 잘 아시겠지만, 하나님께서 우리에게 허락하신 음식은요, The food God allows us. 창세기 1장 29절과 창세기 3장 18절에 나와 있습니다. Genesis chapter 1 and Genesis chapter 3 we can see. 정리를 하면요. Okay, we can summarize. 치료 봉사 295페이지에 보면 곡식, So fruits, 과실, grains, fruits, 견과, nuts, 야채. vegetables. 이게 하나님께서 우리에게 주신 식물이에요. These are food God provide us. 동의하시죠? You agree with that? 우리 이것만 먹죠? We only eat this, right? 그런데 자 보세요. 두 번째. 이러한 식물을 할 수 있는 대로 간단하고 자연스러운 방법으로 요리하면 가장 건강적이고 자양적인 식물이 된다. These foods prepared in as simple and natural a manner as possible are the most healthful 예. and nutrition. 이러한 식물은 보다 복잡하고 자극성 있는 요리에서 얻을 수 있는 힘과 인내력과 정신력을 주는 것이다. This food can provide more endurance and then spiritual power. 자, 여러분 따뜻하게 먹어라 이겁니다. And also we have to eat 제가 warm food. 에스토니아 가서 차게 먹으면 사람이 살 수 없다는 걸 느꼈어요. I experienced in Estonia that if you eat cold food, you will die. You cannot live. 주식이 The main food in Estonia, 오트밀하고 쌀 죽이더라고요. oatmeal and rice soup. 그걸 따뜻하게 줘요. They make it warm. 그리고 아까도 말씀드렸지만 따뜻한 생강차를 아침에 딱 주더라고요. Every morning they provide ginger tea. 예, 뭐 꼭 진저티만이 아니고 여러 가지 티를 주는 거예요. There are many different kind of teas there, herb teas, 몸을 따뜻하게 해서 음식을 to 취하는 make 거. your body warm and then you can have a food. 예, 그래서 여러분 사회부인이 그렇게 적었어요. 적어도 아침에는 따뜻한 음식으로 위장을 채워라. So Ellen G. White recommended us that, in the morning, at least in the morning, you have to provide, warm food. I would advise all to take something warm into the stomach every morning at least. 이거는 수고를 들이지 않고라도 할 수 있다. You don't have to, have a big effort, but you can do it. 나는 찬 음식을 많이 먹는 것을 찬성하지 않는다. I don't agree you eat the food, cold food 예, 이게 a lot. 찬 음식이 좋지 않다는 걸 설명하고 있어요. And it is explained about why it's not good for your 여러분 stomach. 기억하십시오. 따뜻한 음식을 먹어야 됩니다. Please remember, you have to take the warm food. 그러나 뜨겁거나 찬 음식도 피해야 합니다. You have to avoid, hot and then, cold, very cold food. 적당하게 따뜻하게 데워진 음식을 우리가 섭취하라는 겁니다. 특별히 아침에. 여기까지는 우리가 대체적으로 따라갑니다. Especially warm food in the morning. Yeah, we follow this instruction well. 근데 비건 아이스크림도 만들어지더라고요. 제가 그것도 먹어봤어요. Yeah, I ate vegan ice cream. 네, 추울 때 먹는 They 아이스크림이 provided. 괜찮더라고요. It was very nice actually. 네, Yeah. 네, 괜찮았어요. Yummy. 어쨌든 우리가 음식에 Even though 지금까지 it was very cold. 지키고 있는 겁니다. Yeah. 자, 여러분 이게 중요합니다. Now I want to mention this very important, 영양가가 풍부한 음식을 먹어야 돼요. very nutritious food. 사실요 우리가 평상적으로 섭취하는 음식을 놓고 So, when we normally eat food, 그거를 영양가를 재보면은요 when we calculated all the, nutritious, 90%가 영양실조입니다. 90% is a lack of the nutritious. 여러분 하루에 요만큼의 견과류를 드시는 분, Anyone, please raise your hand. If you eat, this much nuts, 야, 너 do you have nuts 하루에. this much a day? 이게 우리가 자기 손가락만하게 먹어야 된대요. This much you have to have a nut 예, every day. 이게 우리가 고기를 안 먹기 때문에 기름을 섭취해야 되는 거죠. 손 들어보세요. 자, 그래요? 그다음에
이 자기의 심장만큼의 빨간 채소. Okay, now this size of your heart, this much the red vegetables you have to take every day. 우리 채식이라면 뭐 먹어요? Same size of your heart. 현미, So okay, so what do you eat 김치. because you're vegetarian? You eat 된장, okay, kimchi and 된장 and then 반도 못 채워요. only a little vegetables. 그래서 So 저는요, this is not 제가 half, 강춘자 집사님 maybe 집에 30%. 창녕교회 가면 놀래요. When I visit Sister Kangchunja's place in 그 Cheongnyang, 식탁에 들어져 있는 그 음식들. so there are some, food that she prepared that. 물론 다 드시는 건 Of 아니지만 course, she didn't eat all of them. 밥도 먹고요. She ate 견과류, 과일, 야채, rice, 자기 몸을 충당해 줄 수 있는 rice, nuts, 그런 음식들을 veggies. 먹어야 되는 거예요. So we have to eat, make a balance. 저는 사실 우리 채식이 영양실조 걸리는 채식을 하고 있는 거예요. Actually, our vegetarian food is not that full. I mean, full of the nutritious 여기 참 서신에 나와 있는 성경 여기 매언의 신을 읽어드리겠는데요. letters. 우리 백성 중에 어떤 이들은 합당치 않은 음식 먹기를 양심적으로 삼간다. 우리 고기 안 먹어요. Okay, some of our members in our church, they don't eat food which their conscience doesn't want to eat. 그러면서 동시에 몸을 정당하게 유지시키는 데 필요한 요소들을 주름식을 먹기를 등한히 한다. Also, but also they are not trying well to accept the healthy food. 예, 제가 미국에 가서 우리 교인들을 보면은요, When I go to a general conference in America, 조금 살이 쪘다는 느낌을 받아요. I think our brethren in GC, they're a little chubby. 우리 델라파스 목사님도 좀 배가 나오시고요. Our brother Delapaz has a big stomach, a little. 저도 배가 좀 나와요, 요새. Nowadays my belly is coming out also. It's bigger. 근데 그 동네 분들은 배 나온 분이 하나도 없어요. But in Estonia, 어디요? 에스토니아. 미국 얘기하셨잖아요. 그러니까 미국은 그렇게 배가 나오는 게 있는데 Okay, in America, our brethren, they have a big stomach, but Estonia, they don't have a big stomach. 다들 적당해요. 배 나온 분이 없는 거예요. I don't find anyone who has a big stomach in Estonia. 근데 항상 매 음식마다 꼭 필요한 것들을 다 갖다 놓더라고요. But every meal when they have, but they provide all the, the nutritious, 그래서 the balance, make a balance. 저는 한 가지 신념이 있어요. So I have a belief that 좋은 음식을 먹는 사람이 건강한 거예요. the one who has a healthy food can be healthy. 좋은 말씀을 듣는 사람이 진리의 길을 가잖아요. The one who listen the healthy, I mean the truth, they follow the way of the Christ. 제가 직장에서 이런 일이 있었어요. I have one experience when I worked in my, past office. 제가 전이던 직장의 원장님이 The director of our 회식을 하는데요. institute, they have a, dinner together. 아무거나 잘 먹어야 된대요. He mentioned that, okay, you guys eat everything, you have to eat well. 그래서 저는 그거에 동의할 수 없다고 So 그랬어요. I talked to him, I cannot agree with you. 원장님 아들에게 Okay, now, can you say to your son, 아무 책이나 보여주겠냐고. okay, can you say to your son, you can read any kind of book you want to read? Can you say that? I asked him. 중학생한테 막 이렇게 여자들의 야한 그림 보여주겠냐고. Okay, your son is a middle school student, but you will let him watch, read, something like sexy one, something like that. Can you say? 좋은 음식만 사주라 그랬어요, 제가. No way. So I talked to him. You have to buy him the best quality book. 나중에는 그분이 인정을 했어요. Finally, he said, "Yes, you're right. You're right. 자, 그렇게 먹는다고. Actually, yeah, right. 비싼 거 사 먹는다고. 아니 먹어라, 많이 먹어라, 막 먹어라 이렇게 얘기를 해서 그렇지 사람들이 골라 먹는 거예요, 지금. I actually choose the good food. He mentioned that I spend a lot of money,
but I choose the good food. 고기는 생고기는 괜찮지 막 그러더라고요. And he said, okay, what about this meat? Is good quality meat. Can I eat this? He asked. 짐승의 죽은 생고기를 드시지 말라 그랬더니 그 다음부터는 So I talked to him, even though you said it's a good quality, but it's the dead body of the animal. 그래서 여러분 충분히 영양가 있는 음식 드세요. So let's have, good quality food. 예. 조금은 양이 많다고 할 정도로 드셔야 될 분도 있어요. Yeah, there are some brethren who needs to more nutritious 이거 움직여야 되거든요. because we have to work. 여기 재밌는 말이 있어요. There is some interested 우리는 mentions. 죽을 몸을 지닌 인간이므로 신체를 올바르게 유지시켜줄 음식물을 우리 자신에게 공급하지 않으면 안 된다. It mentioned that because we have our body which is going to die, so we have to provide our body good quality, right quality. 자, 두 번째 중요한 겁니다. 천천히 드시는 거. And the second principle, you have to eat slowly. 제가 직장을 잡고 식사를 하는데 시작하고 끝나면 7분 30초만 먹었어요. Okay, when I worked before, when we have a lunch time, we start to lunch and it takes 7 minutes. Yeah. Start to eating, finish eating, 7 minutes. 근데요, 정말 천천히 먹는 게 우리 몸에 좋다는 걸 알면서도 우리가 이렇게 못해요. We know that eating slowly, eating slowly, it's really good for our health, but we don't do. 우리가 김치를 Sometimes. 먹고요, When we eat kimchi, 된장을 먹고요, when we eat doenjang, 밥을 먹고요, when we have, rice, 어떤 반찬 하나를 먹는다고 we 치면은 have some side dishes. 그거 충분히만 먹고 소화시키면 그게 영양가가 돼요. Okay, so we eat enough and then we digest well, chew. 예, 집사님 말씀대로 천천히 먹어야 되는데 That's right. Yeah, we have to chew well and then 어떻게 eat 드시는지 slowly. 알아요? But how do we eat? 집어넣고 삼키는 거예요. We just put it and 집어넣고 swallow. 삼켜요. Put it, swallow. 이거 피하셔야 돼요. We have to avoid this. 이게 뭐 어떤 병을 갖고 오냐면요. What disease it causes? 당뇨병의 넘버 원인이 이거예요. Diabetes, number 1. 충분히 음식을 씹고서 소화시켜주면 병도 없어지고요. 집사님 말씀하신 대로 You have to eat a lot, chew a lot and swallow it. 제가 여기서 말씀 안 드려도 집회 때 식사 빨리 하시는 분들이 있어요. Okay, even though I don't mention, but there are some brethren who eat very fast. 근데요, 문제는 But problem is, 젊었을 때는 표시가 안 나요. when you were young, it's okay. 근데 나이가 들면 But when you're getting old, 100% 표시가 난다는 거예요. yeah, it will come out. 속이 소화가 안 되고요. Because you cannot digest well, 그래서 천천히 드시라는 so 거. you have to eat slowly. 자, 그 다음에 아침을 많이 드시라는 거. You have to have enough breakfast. 여기 보시면은 가벼운 아침, 저희도 그렇지만 아침을 가볍게 먹는데 그건 나쁘다는 거예요. Okay, my family also, we have a light breakfast, but it's not good. 아침 식사를 그날 가장 영양가 있는 식사가 되게 하라. In the morning, the first meal has to be the most nutritious 우리 어르신들 food. 지금부터 하셔야 돼요. Okay, let's practice. 배가 Even though, 고프면 하셔야 돼. even though you are elderly, okay, we have to practice this. 우리가 먹고 살려고 하는 거예요. Okay, so we are doing. 근데 돈 번다고 어쩌고 하면서 예? 저녁 늦게까지 와서 저녁 늦게 먹고 아침 대충 떼고 가면 돈 버는 게 아니에요, 그게. Okay, because you are working very hard to make money, right? But because you spend a lot of money to make money, but you don't have a short time to eat and nutritious, so you will lose your health. 집회 내내 전문 요리사 면허가 있는 형제가 음식을 준비했어요. In Estonia, during the conference, there was one brethren who has a specialist. He's a chef. 아침을 아주 풍성하게 줍니다. He prepared enough 물론 뭐 food. 저녁에도 좀 많이 줬지만 Of course, every meal, dinner also, he 여기서는 prepared 저녁은 well. 좀 적게 먹으라고 얘기를 하고 있습니다. But, spiritual of prophecy, it says, dinner, you have to reduce the amount of the, 관절염이나 you have a joint problem, 고혈압이나 high blood, how do you say, high blood pressure? 당뇨나
and diabetes. 이 세 가지 지금 제가 말씀드린 네 가지만 실천하면 한 달 내에 끊기는 거예요, 여러분. If we practice what I mentioned like this, okay, all these things will be 영양가 있게 드시고, gone. You have to have a nutritious food. 천천히 드시고, Slowly taking. 아침은 좀 풍성하게 드시고, In the morning, you have to enough food. 이것만 해보세요. Let's practice. 없어져요. Maybe your disease will gone. 그리고 절대 And you never. 우리 집사람 가끔 그러는데 제가 먹던 거 남으면 먹는다고 하는 거 이런 거 하면 안 돼요. 네? My wife sometimes do when I didn't finish the dishes. My wife said, "Okay, it's also I want to finish it." She does it, but you never do that. 어떤 유명한 탤런트가요. One of the famous talent says, 영양학 전문가 앞에서 남편이 먹던 숟가락을 드는 걸 딱 보여준 거예요. and she just pick up her husband's spoon which her husband used. So one of the nutritionists he saw that, 절대 그러지 말라고 그러거든요. and then he mentioned that, okay, you never do that. 네, 우리 가끔 보면 자식이 남기고 누가 남기고 막 아깝다고 막 집어넣거든요. Sometimes, 독이에요, 독. yeah, sometimes you can see that, because your husband left something, your children left something, 네. because it's so, you don't want to get rid of it, so we eat it. Mothers, we do. 이쁘게. 제가 여기서 Better not do that. 매일 같은 거 먹지 말라 그래요. And then it says that every day do not eat the same food. 네. 어느 때 보면 제가 기억이 나요. 제가 초등학교 때 2달 내내 겨울은 김치밖에 없어요. I remember when I was very young, elementary school, in the winter time especially, 2 months, only I remember the dishes was kimchi. 김치였다가 김치찌개였다가 김치, 김치찜이었다가 김치볶음이었다가 Kimchi soup, fried kimchi, all different kind of kimchi only. 네. 그러니까 영양이 나쁠 수밖에 없어요. The nutrition was not enough. 네. 자, 우리는 하나님의 건축물입니다. So we are the building of God. 하나님의 경작지요 건축물이라는 걸 기억하시기 바랍니다. Let us remember that we are the building, God's building. 혼자 사신다고 막 그냥 조금씩 드리는데 그러지 마시고 Even though you live alone, 네, please do not do that. 자녀들이 해다 준 음식 놓고 천천히 안고 드세요. If your children provide you some food, please take all of them slowly. 자, 또 중요한 거 제가 말씀드릴게요. And another thing I want to tell you is 우리 교인들이 실패하는 것 중에 또 가장 큰 게 뭐냐 하면 one of the fail we have, our church member, is 휴식할 줄 몰라요. we don't know how to rest. 지금 제 얼굴을 보고 있는 어떤 자매에게 제가 하고 싶어요. I want to mention one sister who are looking at me right now. 힘이 없어요. She has no rest. 그게 얼마나 나쁜 줄 아세요? How difficult is it? 네? 도망치는 거예요. You destroyed everything. 여러분 우리 많이 봤잖아요. We saw many times. 돈 벌려고 안식일 시작하기 전까지 일하다가 Before start that Sabbath, you work. 네, 돈 때문에 이 교회 떠난 사람도 많잖아요. There are many people who left our church. 쉬어야 돼요. You have to take a rest. 쉼을 의도적으로 해야 돼요. You have to have a mind and then make a plan to rest. 예. 자, 휴식하지 않으면 If you don't rest, 과식하게 되고 you will have a overeat. 편식하게 되고 You will have a picky eat. 예. 그렇게 되는 거예요. Yeah, it could be possible. 그래서 여러분 제가 여기 지금 나와 있는 치료 115페이지에 있는 내용 위에 것만 읽어드릴게요. 신선한 공기, Fresh air, 일광, sunlight, 절제, temperance, 휴식, rest, 운동, exercise, 식사, meat, 물, water, 하나님을 신뢰하는 거. trusting Lord. 이걸 우리가 실천해야 되는 We 거예요. have to practice. 여러분들 잘하고 계세요. You are doing well. 근데 조금 우리 자신을 위해서 조금 바꿔야 되는 거예요. But for ourselves, let's change a little bit more. 조금 더 좋은 것에 돈을 쓰세요. Let's spend more money for the good 우리 things. 몸에 작용을 해요. But because all the good things affect your body. 그래서 제가 이 IMS 우리 어르신들의 가장 큰 단점은 뭐냐면 쉼이 없어요. When I learn from our IMS church in our church, they don't have a lack of the rest. 젊으셨을 때
너무 고생했는데 They had a, hard life when they were young. 우리 누이가요, 우리 큰 누이가 시집 가가지고 일 잘못한다고 시어머니한테 그 호미자루를 얻어맞을 정도로 일을 했단 말이죠. 다 여러분들. My elder sister, when she when she married, her mother-in-law, she beat her because she didn't work well. 우리 장모님 시어머니 그 오줌똥 싼 거 맨날 두드려 가면서 했단 말이에요. My mother-in-law, she take care of my husband's mother when she was Alzheimer. She take care of her. 여러분, 한 2시간 정도 두드려 봐요. 이 허리가 어때요? 뭘 두드린다는 거지? 아니, 빨래 한다고 옛날에 세탁기나 있어요. 이거 나무 가지고 두드려 가지고 빨래 해가지고. Because actually, my grandma, my grandma, right? Okay. My mother take care of my grandma because she was Alzheimer. But at that time, she pee and poo on her blanket. So my mom always take out the blanket and then she do the laundry. At that time, we don't have a laundry machine, so she did 2 hours sometimes. It had a lot of work. 네, 여러분 그렇게 하고 쉬어야 되는데 쉬지 못하고. But they work a lot but cannot rest. Could not rest. 지금도 보면은 쉬지 못하고 그러니까 이 몸이 회복되기가 쉽지 않은 거예요. Because you don't rest well, your body cannot recover well. 충분히 휴식하세요. You have to have enough rest. 네, 그것이 우리의 몸을 건강하게 해줄 수 있는 큰 요소라는 걸 기억을 하시고요. That is another element to recover your health and make your body health. 네, 그리고 운동하셔야 돼요. You need to exercise. 네. 지금 제 손을 건드리는데 저도 운동을 너무 안 합니다. 네. Because my wife touched me because I don't practice. 네, 중요합니다. It's really important. 네, 네. 그래서 여러분 운동하셔야 되고요. So you have to practice. 일하고 운동은 달라요. Actually, working and exercising is totally different. 네, 여러분 제가 오늘 한 말은 여러분이 다 아시는 말이에요. All I mentioned tonight is you already know. 근데 여러분 공감이 가는 말 아닙니까? But what do you think about? Do you agree what I said? 우리가 제대로 안 하고 있어요. Yeah, we know well, but we don't practice. 근데 여러분 우리가 의도적으로 해야 돼요. But we have to have 의도적으로, on purpose, we have to do it. 여러분 부자들 중에 뭐 정신적으로 문제가 있어서 잘못되는 사람도 있지만, in the worldly people, who are very, very rich, because they have a mental problem, they have some, difficulties. 근데 여러분 이렇게 그 사람들이 진리는 모르지만 이렇게 살아요. But even though they don't know about the truth of God, they practice their life like this. What I mentioned it. 네. Good thing, good food, and then practice, exercise. 그래서 여러분 운동이 중요하다는 말씀 드리고요. So I mentioned about the exercising is really important. 그리고 여러분 신선한 공기를 맞으셔야 돼요. Fresh air is also, 피를 맑게 한다는. it makes your blood clean. 네, 여러분 제가 시골 와서 느낀 것 중에 하나는 One of the things I learned when I moved to the countryside, 사실 이 공기가 우리 삶에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 제가 절실합니다. I really realized that how impact to my life because of the air. 피가 깨끗해지면 뭐가 달라질까요? Okay, let's think about it. If your blood clean, then what will be clean? 예. 피가 깨끗해지면 소화가 잘 돼요. If your blood clean, you can digest well. 염증이 없어지니까 관절염이 약 줄어들어요. And because of the 염증 영어로 뭐지요? Because you have a joint problem, and then you will go. 예, 여러분 여기 제가 읽어드릴게요. 깨끗하고 신선한 공기의 영향은 신체 조직 전반에 걸쳐 혈액순환을 원활하게 하는 원인이 된다. The influence of pure fresh air is to cause the blood to circulate healthily through the system. 여러분 한번 공기가 신체를 신선하게 한대요. Let's think about the air make your body fresh. 굳세고도 건강하게 해주는 경향이 있는 동시에
정신적으로도 영향을 줘서 침착함과 평온함을 준다. Okay, the air makes your body fresh and then make you strengthen and then give you it has a tendency to give you the healthy. So at the result, it affect your spiritual also. So you have a calm and peaceful mind. 그래서 식욕도 돋구어주고 And also helped you appetite your 음식의 소화도 완전하게 해주고 and it helps your appetite completely. 안잠을 자게 한다는 You can 거예요. have a deep sleep. 뭐가요? What makes it? 공기가. The air. 그래서 여러분 방 안에 계시지 말고 가끔 나가셔서 So please do not stay only inside of your house. Please go outside. 한 50분 정도 일하시고 10분 정도는 충분하게 도시면서 공기를 씌우셔야 되는 거예요. Okay, you can 50 minutes work and then 10 minutes you have a fresh air. 그리고 가끔 금식하는 것도 우리의 몸에 도움이 되는 거예요. Sometimes you need to have a fast. 예, 며칠간 과일을 먹는 거. Okay, a few days you can have only fruit. 예, 여기 보시면은 육체가 가장 필요로 하는 것은 그에게 주어진 과중한 부담을 덜어주는 것이다. 많은 경우에 질병에 있어서 최선의 치료는 환자가 한 끼 혹은 두 끼쯤 금식하여 과로한 소화기관으로 하여금 휴식할 기회를 가지게 하는 것이다. What your body needs most is the burden. You have to reduce the burden to digest. Many cases of the disease, the best treatment is the patient 1 or 2 meals have to fast. Yes. So when you do that, your 스토마. your stomach have a chance to rest. 여기서 보시면은 건강의 길을 회복할 수 있는 그런 길이라고 금식은 되어 있어요. So the fast is the way to recover your health. 근데 여러분 금식도 자주 하면 안 돼요. But if you have a fast a lot, it's not good. 근데 분명히 위가 비면은 But when you have an empty stomach, 머리가 맑아져요. it is clear, you can have a clear mind. 그리고 몸이 가벼워져요. And your body is, light. 저도 70kg가 데드라인이에요. Actually, my weight is actually 70 kilogram is my right weight. 70kg가 넘어가면 But when I overweight, 70 kilograms, 제가 힘들다고 느껴요. I felt it's not good. I mean, 그래서 70kg it's 밑으로 tough. 내려가야 So my weight it has to be reduced to 70 kilograms. 가볍게 느끼는 I 거예요. felt light. 그래서 여러분 막 잘 먹고 이러는 것도 되게 중요한데 So we have to eat very nutritious, balanced. 근데 가끔 우리가 금식함으로 인해서 But sometimes if you have a fast, 몸을 좀 우리의 위를 쉬게 하는 것 되게 중요하다는 겁니다. yeah, you can let your stomach have a rest. 그리고 여러분 깨끗한 물을 중요하게 여기십시오. And let's think about the clean water. It's really important also. 예. 여러분 제가 오늘 말씀드리는 건 그렇게 크게 돈이 드는 게 아니에요. Actually, what I mentioned today is not that you don't have to, spend a lot of money. No. 여기 있는 것처럼 물을 적당하게 먹으면 건강을 직진시킨다. Yeah, if you drink properly, then it makes your body. 물을 많이 마시면 신체 조직에 필요한 것을 공급하고 몸에 힘을 도와서 질병을 정하게 한다. If you drink a lot, it provides the things which you need your body. 여기 다시 나오지만 과로하지 마시기 바랍니다. It says again, do not overwork. 어머니의 체력은 고이 간수되어야 한다. Mother's body has to be prepared. 간수되어야 된다. Preserved. 그의 귀중한 체력을 힘든 노동에 소모하는 대신에 그의 수고와 노력을 덜어주어야 한다. You have to help your mother's health because she spent a lot of energy for the working. So you have to help to reduce her work. 때때로 남편과 아버지 된 사람이 그의 가족의 복리를 위하여 알아야 할 육체의 법칙을 모르고 있다. Sometimes, husbands and fathers, they don't know how to do the, family, wealthy. 여기 답이 나옵니다. 생활 경중에 집중하거나 재산을 모으기에 몰두하거나 They just, focus on 걱정과 근심에 들린 나머지
그냥 아내가 어머니로서 과로한다면 그것은 허약하게 되고 질병의 원인이 된다는 것을 분명히 기록하고 있습니다. You just, concentrate on to your life, and then you just, concentrate on to gathering the money, and you are under the pressures and then worry too much. Then at that time, if you do that, your wife, your mother will have a, difficult situation. 자, 이제 여러분, 제가 다시 한번 제 말씀을 정리하고자 합니다. So now I'm going to conclude. 저는 오늘 가장 기본적인 내용을 말씀드렸어요. Today I mentioned the, fundamental thing. 여러분이 모르는 내용이 있으셨나요? Is there anything you didn't know? 그런데 여러분 You already know. 솔직히 말해서 내가 이것을 제대로 지키고 있는가 손 들어보라고 그러시면 여기 계신 분 중에 손 드실 분이 별로 없어요, 지금. But if I ask you 100% you are practicing these principles, is there anyone? How many people? 우리의 먹고 마시는 습관은 So the habit we eat and drink, 우리가 세상에 속하든지 even though we belong to the world, 아니면 주님께서 강력한 진리로 세상과 분리시킨 그 수요 속에 속하는지를 보여준다. the way we drink and eat the habits, it will show us we are belonging to the world or belonging to the, God. 콩죽하고 울만 먹었던 다니엘과 세 친구가 왕의 음식을 먹은 자들보다 얼굴이 빛났다는 걸 기억하시기 바랍니다. Let us remember that, Daniel and his friends, even though they took only, bean soup and water, but their face was brighter than the others who ate the king's food. 영어로는 빈이라고 안 하고 펄스라고 돼 있더라고요. Purse, in English it says purse. 여러분, 콩죽과 물이 고기와 산의 진민보다 낫다고 하는 것을 우리가 보여줘야 합니다. So we have to show to the world that, purse and then water is better than the meat. 제가 So- 내일 사진을 보여드릴 텐데요. Tomorrow I will share the pictures. 그 어르신들에게 기쁘게 사는 모습. I want to share the pictures. They have a, bright light. 물론 그들도 고민이 Pleasant light. 있겠죠. Of course, they have a problems. 그 나라가 전반적으로 사회복지가 좋은 나라들이에요. Of course, Estonia has a, very wealthy. It has a. Estonia not wealthy. Other country is very wealthy and they have a very special social security program. 그래서 그렇지는 모르겠지만 그 할머니들이 얘기하는 거는 하나님이 허락하신 방법대로 살아간다. But the grandmother in Estonia, they mentioned that their life, they just followed what God instructed them. 80 노인네가 여러분 눈썰매를 타려고 한다고 생각해 보셨어요? Let's imagine that the 80-year-old lady, she changed her clothes to sleigh. 우리 강춘자 집사님 눈썰매 타고 한 50, 90, 제가 내일 보여드리는데 그런데 올라가서 한번 타실 용기가 있으세요? 타셔야죠. Sister Kang. 이스키 집사님 비록 발은 불편하지만은 스키복으로 갈아타고 눈썰매 한번 타셔야 되지 않겠습니까요? You have to wear your ski. 예. You have to slide. 그러면서 하나님 나 하나님의 백성입니다라고 얘기할 수 있어야 되는 거 아닐까요, 여러분? Yeah, you have to proclaim, I am the people of God. 그게 독특한 백성입니다. That is the particular people. 여러분, 우리는 콩죽을 먹습니다. Yes, we are eating the bean soup, 물을 먹습니다. water. 우리는 왕이 제공하는 산의 진미와 고기와 해물을 안 먹습니다. We don't eat food which King provided, meat and other various food. 그러나 열흘 후에 But after 10 days, 하나님은 우리의 얼굴을 영화롭게 할 것입니다. God will glorify our face. 오늘 제가 말씀드린 걸 조금 기억하셔서 Let us remember what I mentioned today. 여러분들의 삶 속에 실천하는 저와 여러분이 되시기 바랍니다. Let us practice in our lives. 그것 자체가 우리를 더 영화롭게 하고 풍성하게 하고 기쁘게 하는 하나님의 백성으로 만들 수 있다는 걸 기억해 주시기 바랍니다. While we are practicing, it makes us our life to glorify God. 제가 오늘 말씀드린 것 중에 돈 들어가는 거 있나요? The mention which I mentioned tonight, is there anything you have to spend more money? 근데 우리가 No.
우리가요, 나이 드셨다 하더라도 Even though you are elderly, 오늘에는 우리 가족을 위해서 좀 더 맛있는 음식을 같은 재료지만 맛있는 음식을 만들어 보자고 생각하시고 그렇게 해서 영양가 있는 음식을 만드시면서 이 길을 간다면은 우리가 좀 더 병은 멀리하고 또 건강한 모습으로 하나님께 영광 돌릴 수 있지 않을까라고 생각을 합니다. even though you spend the same money, but you can pray and then you prepare more healthier food for the other family members, and then if you do that, then we can glorify God. 예. 분명히 하나님께서는요, 그 필요한 것을 여러분에게 주실 거예요. God will provide you which you need. 단, 우리가 그렇게 할 생각이 없기 때문에 그래요. But the problem is we don't have a mind 예. thinking. 우리 구선지 집사님도 더 걷고 걸으셔서 Sister Kusanji, would you please 예, 그 운동하셔야 walk 돼. and practice 제가 집사님 exercise 보니까 more? 운동 안 하셔. You don't 누가 exercise. 손을 잡아줘야 돼. Somebody has to hold your 근데 hand. 집사님하고 나이가 같으신 더 많으신 분이 스키를 스키를 타는데요. But there are more elderly people, they are skiing. 저는 반쯤 올라다가 무서워서 내려왔어요. Actually, I didn't climb up. 왜냐하면 I just give up and come back. 제가 이게 붓줄을 가져갔는데 미끄러지니까 제가 중간에 돌아왔다고요. My shoe was very slippery, 제가 so I 보여드리겠는데 just came back. 진짜 아주 무서워요. It was scary if you see the. 기쁘게 놀아요, 막 기쁘게. But they played a lot. 나 그거 생각하면서 They enjoyed 속에 a lot. 우리 김명자 집사님 무릎이 아파서 거꾸로 내려가시는 모습이 생각이 났어요. So 아멘입니다. you can do it. Amen. Okay. 자, 여러분, 우리는 기쁘게 이 길을 가는 하나님의 백성이 돼야 됩니다. So let us be the people of 하나님 God 분명히 who are 말씀하셨거든요. walking this way lightly. 내가 가르쳐주는 방법대로 따르면 병을 없앨 것이라고. God says exactly to us, if you follow my instruction, I will get rid of all your disease. 예, 조금은 극단적이거나 또 조금은 더 정상적이지 않은 방법보다는 오늘 제가 말씀드린 그 방법을 통하여 여러분들의 건강을 회복하고 또 하나님께 영광 돌리는 그런 우리 하나님의 백성이 되시길 바라겠습니다. May God help us. So let's recover our health with the instruction of God, what God instructed us, not extremely, not differently. 최근 SDA의 책을 보면은요, Recently, the book from the SDA church, 화이트 부인이 고기를 먹는 것을 완전히 금하지 않았다고 하는 얘기들이 나옵니다. they mention about the sister wife didn't prevent the eat meat. 예, 그래서 여러분 명확하게 이것만 하고 마치겠는데요. I will say clearly and close this program 우리가 tonight. 육식을 끊지 않는다면 If you don't quit meat, 우리의 구원은 없다고 분명히 말씀드립니다. there's no salvation, it says. 여러분 이거에 동의하시죠? Are you agree with that? 예, 이것을 놓고 요새 SDA가 다르게 해석을 하고 있어요. Nowadays SDA they say differently. 예, 화이트 부인이 고기를 먹는 것을 가지고 교인의 기준으로 삼지 말아라고 한 말을 가지고서 The sister wife said, Sister White mention is last writings it mention it does not need to be standard to be a member eating meat. 그래서 그 문구 하나를 가지고 고기를 먹을 수도 있다라는 식으로 해석을 하는 거예요. so they use the sentences and then talk to the people that we can eat meat. 근데 여기 분명히 말하면은요, But it says clearly that 육식 문제를 해결하지 못하면 if you don't serve the problem of the eating meat, 하나님의 개혁하는 백성과 동행할 수 없다고 분명히 되어 있어요. you cannot be with the reformers. 이거는 확실한 겁니다, 여러분. It's true. It's sure. 그래서 내일 저녁에는 여러분들 조금 받아드실지 어떨지 모르겠지만 제가 보기에는 성경에는 예수님이 생선을 드셨다는 기록이 없어요. I don't know you can accept it tomorrow or not, but there is no sentence in the Bible Jesus 한번 내일 ate 들어보시고요, meat, 이거는. fish. 그래서 우리가 육식 문제와 생선 문제를 우리의 생활에서는 완전히 끊는 그런 것을 우리가 일어나야 되겠다라는 것을 여러분에게 말씀드립니다. So meat and fish we have to quit 예. completely. 어떤 집사님은 걷지를 못하시고 계시고 Some sister cannot walk. 또 어떤 분은 제가
많이 생각을 했어요, 정말로. 왜 우리가 못 사는 나라가 아니고, I 또 have been thinking of a lot because Korea is not the country that poor. 우리의 믿음이 부족한 것도 아닌데, We don't have a lack of faith. 왜 이럴까? Why these things happen? 남아있는 시간이라도 우리가 바뀌어야 한다. The rest of the time is very little, but we need to be changed. 우리가 내년 우리 동기 집회 때는요, So next year, winter conference, 우리가 눈이 어떻게 허락될지 모르지만 우리도 다 같이 눈썰 매장을 한번 가는 시간을 갖도록 하겠습니다. we don't know for sure there will be snow, but we will prepare 건강해지시기 바랍니다. to go to the sleigh. 기쁘게. Let's get healthy. 참된 교회는 참된 기쁨도 허락하는 게 하나님의 교회라는 걸 기억하시기 바랍니다. Let us remember that the true church, God allows us to have the true present. 여러분이 건강해지시고 May God help us to let's 행복해지시고 get healthy and let's get more 기쁘게 happy. 살아가는 그런 것이 저의 기도요 희망입니다. This is my wish and prayer. 네, 감사합니다. Amen.